Nanda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swamini Namani Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharini Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Desa Tarini Vanchakalpa Trubhyascha Kripa Sindhu Vyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Pravdayate Krishnaya Krishna Chaitanya Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagapati Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavishari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priya. Okay, so we're moved to a new chapter 18, Rescuing the Lord from the Sea. Haribol, what happened? Haribol. Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay. We're in a new chapter, Rescuing the Lord from the Sea. Мы читаем новую главу о том, как Господа вытаскивают из океана. So there's much more proof that the body of Sri Krishna Chaitanya is not material. И это доказывает еще больше, что тело Господа Чайтаньи нематериально. It's Krishna himself can do anything. Okay. A summary of the 18th chapter is given by Srila Bhaktivinoda Thakur in his Amrita Pravaha Bhashya. On an autumn evening when the moon was full, Chaitanya Mahaprabhu walked along the seashore near the Ayatota temple. Mistaking the sea for the Yamuna river, he jumped in, hoping to see the water pastime of Krishna enjoyed with Srimati Radharani and the other gopis. As he floated in the sea, however, he was washed away to the Konark temple, where a fisherman, thinking that the Lord's body was a big fish, caught him in his net and brought him ashore. Chaitanya Mahaprabhu was unconscious, and his body had become unusually transformed. As soon as the fisherman touched the Lord's body, the fisherman became mad in ecstatic love of Krishna. His own madness frightened him, however, because he thought that he was being haunted by a ghost. As he was about to seek a ghost charmer, he met Swarup Damodar Goswami and the other devotees on the beach who had been looking everywhere for the Lord. After some inquiry, Swarup Damodar could understand that the fisherman had caught Lord Shri Krishna Chaitanya in his net. Since the fisherman was afraid of being haunted by a ghost, Swarup Damodar gave him a slap and chanted Hare Krishna, which immediately pacified him. Thereafter, when the devotees chanted Hare Krishna mantra loud, Chaitanya Mahaprabhu came to his external consciousness. Then they brought him back to his own residence. В Амрита Праваха Бхашьи Шрила Бхактивинода Тхакур так описывает краткое содержание 18 главы.
Однажды осенним вечером, когда светила полная луна, Шри Чайтанья Махапрабху шел по берегу океана недалеко от храма в Айтоте. Приняв океан за Ямуну, он бросился в него в надежде увидеть, как Кришна в обществе Шримати Радарани и других гопи развлекается в воде. Течение стало уносить его в сторону храма в Канарке, где некий рыбак поймал его в свои сети и, приняв тело Господа за большую рыбу, вытащил его на берег. Шри Чайтанья Махапрабху был без сознания, и его тело изменилось до неузнаваемости. Как только рыбак коснулся тела Господа, он обезумел от экстатической любви к Кришне. Это сильно напугало его, так как он подумал, что в него вселился дух. Рыбак отправился на поиски того, кто мог бы изгнать из него духа. Идя по берегу, он повстречал Сварупу Дамодару Госвами и других преданных, которые искали Господа. Расспросив рыбака, Сварупа Дамудара понял, что тот поймал в сети Господа Чайтанью Махапрабху. Видя, что рыбак боится стать одержимым, Сварупа Дамудара дал ему пощечину и произнес «Хари Кришна». Рыбак мгновенно успокоился. Когда преданные стали громко петь Махамантру Хари Кришна, Шри Чайтанья Махапрабху вернулся во внешнее сознание, после чего преданные привели его обратно домой. Right. Amazing that when I joined, the Chaitanya, somehow some devotees had access to some other Chaitanya-charitamriта, so they knew the story, so they did the drama. It was really far out. Я помню, когда я только присоединился, то некоторые преданные, у них был доступ к другим частям Чайтанья-чаритамриты, которого не было у нас. Они знали об этой истории, и они поставили спектакль по этой истории. But now we know all these leelas because Prabhupada's mercy, and we know some further understanding. Okay, text number 1. Saraj Jochna Sindur Abakalanaya Jata Yamuna Pramad Davanyosmin Hari Viraha Taparnava Iva Nimagno Murchalaha Payasi Nivasam Ratrim Akilam Prabhate Prapta Swire Abatu Sa Sachi Sanur Ihana. In the brittle autumn moonlight, Chaitanya Mahaprabhu mistook the sea for the Jamuna River. Greatly afflicted by separation, he ran and dove into the sea and remained unconscious in the water for the entire night. In the morning, he was found by his personal associates. May that Sri Chaitanya Mahaprabhu, the son of Mother Sachi, protect us in his transcendental pastimes. В свете яркой осенней луны Шри Чайтанья Махапрабху принял океан за Ямуну. Терзаемый разлукой с Кришной, он помчался в океан и пробыл в воде всю ночь. Утром его отыскали его близкие преданные. Позже Шри Чайтанья Махапрабху, сын матушки Сачи, защитит нас своими трансцендентными делами. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Mate Mahaprabhu Nilachali Vaise Ratri Dine Krishna Viche Dharane Nave Vase. Well, thus living at Jagannath Puri, Chaitanya Mahaprabhu floated day and night in the ocean of separation from Krishna. Так, живя в Джаганнатхапуре, Шри Чайтанья Махапрабху день и ночь был погружен в океан разлуки с Кришной. Sharat Kalera Rachi Sabha Chandrika Ujvala Prabhu Nijagana Lana Vedana Rajakama. During the night of the autumn season, when full moon brightened everything, Chaitanya Mahaprabhu wandered all night long with his devotees. Однажды осенней ночью, когда все вокруг было освещено полной луной, Шри Чайтанья Махапрабху бродил по улицам вместе со своими спутниками. Thank you. Ujjane Brahmana Kautuka Dekite Rasa Lila Dekita Shloka Padite Shunite.
walked from garden to garden, seeing the pastimes of Lord Krishna and hearing and reciting songs and verses concerning the Rasa-lila. Он ходил из сада в сад, слушая песни и стихи о Раса-лиле. Prabhu prema veshe karana gana nartana Kabhu bhave bhava veshe rasa lilanu karana. He sang and danced in ecstatic love and sometimes imitated the rasa dance and emotional ecstasy. Он то пел и танцевал, охваченный экстатической любовью, то, преисполнившись экстатических переживаний, изображал танец раса. Kabhu banon mode prabhu iti uti daya Bhume pari kabhu murcha kabhu gariyaya. He sometimes ran here and there in the madness of ecstasy and sometimes fell and rolled on the ground. Sometimes he became completely unconscious. Иногда он бегал взад-вперед, охваченный безумием экстаза, а иногда падал и катался по земле. Бывало, он полностью терял сознание. Rasa-lila eka shloka yabe pade shune purvavata tabe arta korena apane. When he heard Swarup Damodar recite a verse concerning the Rasa-lila, or he himself recited one, he would personally explain it as he had previously done. Как и прежде, когда Сварупа Дамодара или он сам произносил какой-нибудь стих о танце раса, Шри Чайтанья Махапрабху объяснял его. Emata Rasa-lilaya Hare Yata Shloka Sabara Arta Kare Paye Kabhu Harsha Shoka. In this way, he explained the meaning of all the verses concerning the Rasa-lila. Sometimes he would be very sad and sometimes happy. Таким образом, он объяснил смысл всех стихов, описывающих Раса-лилу. При этом он то погружался в глубокую печаль, то ликовал от радости. Se Saba Slokara Arta, Se Saba Vikara, Se Saba Varnite Granta Haya Ati Visara. To explain fully all these verses and all the transformations that took place in the Lord's body would require a very large volume. Чтобы привести все эти стихи и описать все перемены, которые происходили в теле Господа, потребовалось бы слишком много места. Dwadasa Vatsare Ye Lila Chane Chane Ati Bahulya Baye Granta Na Karunikane. So as not to increase the size of this book, I have not written about it all of fashion. Чтобы не увеличивать объем этой книги, я не стал описывать все игры Господа, ибо Он являл их миг за мигом каждый день на протяжении всех 12 лет. So as not to increase the size of this book, I have not written about all the Lord's pastimes, for he performed them every moment of every day for 12 years. Чтобы не увеличивать объем этой книги, я не стал описывать все игры Господа, ибо Он являл их миг за мигом каждый день на протяжении всех 12 лет. Purveye dekanache didarshana taiche janiya vikara pralapa varna. As I have previously indicated, I am describing the mad speeches and bodily transformations of the Lord only in brief. Как я уже говорил, я расскажу о безумных речах и телесных переменах, происходивших с Господом, лишь очень коротко.
Sahasravadane yabe kohaye ananta eka dinara lilada tabu nahi paya anta. If Ananta, with his 1,000 hoods, tried to describe even one day's pastimes of Lord Chaitanya Mahaprabhu, he would find them impossible to describe fully. Если бы Ананда попытался 1000 своих уст полностью описать игры Шри Чайтаньи Махапрабху, происходившие в течение одного единственного дня, он понял бы, что ему это не по силам. Kotiyuga Paryanta Yadi Likaye Ganesha Eka Dinara Lilada Tabu Nahi Paya Shesha. If Ganesh, Lord Shiva's son and the expert scribe of the demigods, tried for millions of millenniums to fully describe one day of the Lord's pastimes, he would be unable to find their limit. Если бы Ганеша, сын Господа Шивы и писец полубогов, попытался за миллионы веков описать игры Господа, которые он явил в течение одного дня, то и он бы не исчерпал их до конца. Bhaktara prema vikara deki Krishnara chamatkara Krishna yare napaya anta keva chara ahara. Even Lord Krishna is struck with wonder at seeing the transformations of ecstasy in his devotees. If Krishna himself cannot estimate the limits of such emotions, how could others? Даже Господь Кришна поражается, видя проявление экстатических переживаний его преданных. Если сам Кришна не способен найти пределы этих переживаний, то что тогда говорить о других? Bhakta prema yata ye gati prakara yata dukkha yata sukha yata kavikara Krishna taha samyakna pare janite bhakta bhava angikare taha ashvadite. Krishna himself. Bhakta premada yata dasa yegati prakara. Krishna himself cannot fully understand the conditions and mode of progress in the happiness and unhappiness and the moods of ecstatic love of his devotees. He therefore accepts the role of a devotee to taste these emotions fully. Сам Кришна не в силах до конца понять все состояния своих преданных, охваченных экстатической любовью, движение их сердца, счастье и несчастье и другие переживания. Поэтому, чтобы до конца изведать эти эмоции, он принимает роль преданного. Krishnere nachaya prema bhaktere nachaya apane nachaye tine nache ekatani. Ecstatic love for Krishna makes Krishna and his devotees dance. It also dances personally. In this way, all three dance together in one place. Экстатическая любовь к Кришне заставляет танцевать самого Кришну. Охваченный ею, его преданный танцует, и она сама танцует. Так они все трое танцуют вместе. Premada vikara varnite chahe ye jana chanda darite chahe yena ana vima vamana. One who wants to describe the transformations of ecstatic love of Krishna is like a dwarf trying to catch the moon. Тот, кто хочет описать преображение, с которым приводит экстатическая любовь к Кришне, подобен карлику, пытающемуся достать луну с неба. One who wants to describe the transformations of ecstatic love of Krishna is like a dwarf trying to catch the moon in the sky. Тот, кто хочет описать преображение, к которым приводит экстатическая любовь к Кришне, подобен карлику, пытающемуся достать луну с неба. Vayu yaiche sindhu jalera hare ekakana Krishna prema
Kana taiche jivera sparshana. As the wind can carry away but a drop of the water of the ocean, a living entity can touch only a particle of the ocean of love of Krishna. Подобно тому, как ветер может унести лишь каплю воды из океана, живое существо способно коснуться лишь одной капли океана любви к Кришне. Chane chane ute premara taranga ananta jiva chara kahantara vibeka ananta. Endless waves arise moment after moment in that ocean of love. How can an insignificant living entity estimate their limits? В том океане любви каждое мгновение вздымаются бесчисленные волны. Как ничтожное живое существо может сосчитать их? Shri Krishna Chaitanya Yaha Karena Asvadana Sabeka Jane Taha Swarupade Gana. Only a person on the level of Swarup Damodar Goswami can fully know what Lord Chaitanya Mahaprabhu tastes in his love for Krishna. Только тот, кто подобен Сварупе Дамодаре Госвами, может до конца понять, что испытывал Господь Шри Чайтанья Махапрабху, охваченный любовью. There's a story in the Chaitanya Mangal by Lochan Das. Есть история, описанная в Чайтанья Мангале Лочаны Даса. So he's saying this happened in Dwarka. И он говорит, что это произошло в Двараке. And Rukmini was telling Krishna, there's something you don't understand. Рукмини говорила Кришне, есть что-то, что ты не понимаешь. And Krishna said, no, I know everything, А Кришна сказал, да нет, я знаю все. He said, no, you can't understand how devotees love you, how they feel. Она сказала, нет, ты не можешь понять, как преданные любят тебя, как они чувствуют. She said, Radharani understands and others, but you don't know. You're cold-hearted. Она сказала, Радхарани понимают и другие, но ты сам не можешь этого понять. So Krishna said, all right, in the next incarnation, I'll come as a devotee and I'll learn. И тогда Кришна сказал, окей, в следующей инкарнации я приду как преданный, и я тогда пойму. So that's okay. One reason, many reasons. Есть множество причин этому приходу Кришны в таком виде, но это одна из них. Jivahana kadeye tahara varnana apana shodite tada chonye ekakana. When the ordinary living entity describes the pastimes of Chaitanya Mahaprabhu, he purifies himself by touching one drop of that great ocean. Но когда обыкновенный человек описывает игры Шри Чайтаньи Махапрабху, он очищается, соприкоснувшись с одной каплей из необозримого океана его любви. Emata rasara shloka sakala ipadila sheshe jala kalida shoka padite lagila. Thus all the verses about the Rasa-lila were recited. Then finally the verse concerning the pastimes of the water were recited. Так были произнесены все стихи, описывающие танец раса. В самом конце он произнес стих об играх в воде. Tabir yuta shaman apohita manga sanga grishta trajasa kucha kumkam Ranjita Yaha Gandharva Palivir Anudruta Avishadva Shranto Gajivir Ibarad Ivabina Setu. As an independent leader among the elephants enters the water with its female elephants, Krishna, who is transcendental to the Vedic principles of morality, entered the water of the Yamuna with the gopis. His chest is brushed against their breasts,
crushing the water, flower garland and coloring it with red kumkum powder. Attracted by the fragrance of that garland, humming bumblebees followed Krishna like the celestial beings of Gandharva Lova. In this way, Lord Krishna mitigated the fatigue of the rasa dance. It's from Srimad Bhagavatam 10:33-22. Как вожак слонов входит в воду в окружении слоних, так и Кришна, на которого не распространяются нравственные заповеди Вед, вошел в воду Ямуны вместе с Гопи. Во время танца он прижимал их к своей груди, отчего его гирлянда измялась и покрылась красной пудрой кумкумы с их грудей. Привлеченные ароматом той гирлянды, жужжащие шмели следовали за Кришной, как небожители с Гандарва-локи. Так Кришна снял с себя усталость после танца раса. Mata Mahaprabhu Brahmite Brahmite Aitota Haite Samudra Dekena Achimbite. While thus wandering near the temple of Aitota, Chaitanya Mahaprabhu suddenly saw the sea. В это время Шри Чайтанья Махапрабху бродил неподалеку от храма в Айтоте. Вдруг он увидел океан. Chandra Kanche Uchalita Taranga Ujjvala Jwalamala Kadayena Yamunara Jala. Brightened by the shining light of the moon, the high waves of the sea glittered like the waters of the river Yamuna. Высокие океанские волны в лунном сиянии сверкали, как воды Ямуны. Yamunara Brahme Prabhu Dana Chalila Alakshite Sindhu Jale Chanpadila. Mistaking the sea for the Jamuna, the Lord ran swiftly and jumped into the water, unseen by the others. Приняв океан за Ямуну, Господь, когда никто его не видел, помчался к океану и бросился в его воды. Padite ha murcha kichui najane kabu dubaya kabu basaya charangaragane. Falling into the sea, he lost consciousness and could not understand where he was. Sometimes he sank between the waves and beneath the waves, and sometimes he floated above them. Упав в океан, он потерял сознание. Не отдавая отчета в том, где находится, он то погружался под воду, то снова всплывал на поверхность. Tarange bahiye pire yena shuska kashta ke bujite pare Chaitanya-ranata. The waves carried him here and there like a piece of dry wood. Who can understand the dramatic performance by Chaitanya Mahaprabhu? Волны носили его как бревно. Кто способен понять эту драму, разыгранную Шри Чайтанья Махапрабху? Konarkara dike prabhure tarangelana yaya kabu dubanya rake kabu bhushana lana yaya. Keeping the Lord sometimes submerged and sometimes afloat, the waves carried him toward the Konark temple. То захлестывая Господа, то выталкивая его на поверхность, волны понесли его по направлению к храму в Конарке. Konark, generally known as Arkatirtha, is a temple of Lord Surya, the sun god. It is situated on the seashore, 19 miles north of Jagannath Puri. It was constructed of black stone in the beginning of the 13th century of the Shaka era, and it shows expert craftsmanship in architecture. В Конарке, обычно именуемом Арка-Тиртха, находится храм Господа Сурьи, бога Солнца. Этот храм расположен на побережье в 30 километрах к северу от Джаганнатха-Пури. Возведенный из черного камня в начале 13 века эры Шака, он является собой прекрасный образец архитектурного мастерства. If you've been swimming in Puri, you know that there's a very strong current, like a river.
Если вы когда-то плавали в океане в Пури, то вы наверняка заметили, что там очень сильное течение, как в реке. So it floated Lord Chaitanya like, well, all the way there. It's a very strong current. И это сильное течение унесло Господа Чайтанью аж до Конарка. So it's an amazing temple. Это очень красивый храм. I don't know if I've been there, but there's so many pictures of it that it's from God, and it like it's a calendar with accurate time and everything according to shadows. Amazing many things. Это очень красивое произведение архитектуры, там даже есть календарь, там есть такие солнечные часы, которые показывают точное время. Let's see if I can. Picture doesn't come up, just a link. But you see that link I put in the chat? Посмотрите на линк, который Гуру Махарадж поставил в чат. So anybody can click on that, and the picture will come up. Если вы нажмете на этот линк, то там будет фотография этого Конарка. Yeah, if you click on that, you'll see a picture. There's so many pictures available. So if you're on a computer or your phone, just click that link and it'll pop in. 19 miles. That's like as far as Tel Aviv to, right? Yeah, Tel-Авив. Little Находится bit. в 30 Maybe километрах, это как Тель-Авив от Ариэля. Maybe halfway to Tel Aviv. Okay, next one. Yumanate Jalakele Gopa Gana Sange Krishna Karena Mahaprabhu Magna Se Range. Chaitanya Mahaprabhu, fully immersed in the pastimes of Lord Krishna, performed with the gopis in the waters of the Jamuna. Чайтанья Махапрабху полностью погрузился в медитацию на игры Господа Кришны с гопи в водах Ямуны. Ihan Swarupadi Gana Prabhu Nadekiya Kahan Gela Prabhu Kahe Chamakita Hana. Meanwhile, all the devotees headed by Swarup Damodar lost sight of Chaitanya Mahaprabhu. Astonished, they began searching for him, asking, "Where has the Lord gone?" Тем временем все преданные во главе со Сварупой Дамодарой, потерявшие Чайтанью Махапрабху из виду, удивились и стали искать его, спрашивая, куда исчез Господь. Manu Vege Gela Prabhu Deki Tenadila Prabhure Na Dekiya Samsaya Karitela Gila. Chaitanya Mahaprabhu had run off at the speed of the mind, and no one could see him, thus everyone was puzzled as to his whereabouts. Чайтанья Махапрабху понесся к океану со скоростью ума. Не мудрено, что его никто не видел, поэтому все преданные недоумевали, куда он мог исчезнуть. Jagannatha Deki Deki Deva Laya Gela Anya Ujjane Kiba Unmade Padila. Has the Lord gone to the temple of Jagannath, or has he fallen down in the madness in some garden? Может, Господь пошел к храму Джаганатхи или, охваченный безумием, упал в обморок в каком-нибудь саду.
Gundicha Manjari Gela Kiba Narendrare Chataka Parvati Gela Kiba Onar Kere. Perhaps he went to the Gundicha temple, or to Lake Narendra, or to the Chataka Parvat. Maybe he went to the temple of Konar. Или он пошел к храму Гундичи, а может быть к Нарендра Сароваре или Чатака Парвате, или к храму в Канарке. Talking like this, the devotees wandered here and there looking for the Lord. Finally, they came to the shore, accompanied by many others. Так, переговариваясь между собой, преданные бродили повсюду в поисках Господа. Наконец, в сопровождении толпы они вышли на берег океана. While they were searching at night, the Lord, the night ended, and Chaitanya Mahaprabhu was known. Проведя в поисках Господа всю ночь, преданные решили, что Господь Шри Чайтанья Махапрабху исчез навсегда. I'm sorry, we can't hear you well. Buddha, Shedakara, Dehe, Nahi Prana, Anishta, Shanka, Vinakara, Mane, Nahi, Ana. A relative or intimate friend is always fearful because injury to the body. Gurmaji, there's something with your microphone. Separation from the Lord, everyone felt as though he had lost his very life. В разлуке с Господом все чувствовали себя так, будто лишились жизни. Преданные заключили, что должно быть случилось какое-то несчастье, ничто другое не приходило им в голову. Now I couldn't hear you told something with your microphone. Well, I don't know because... Yeah, it's better. A relative or intimate friend is always fearful of some injury to his beloved. Родственник или близкий друг всегда тревожится за того, кого любит. This is a quotation from the Abhijnana-Shakuntala Nataka. Это цитата из Абхигьяна Шакунтала Натаки. Samudrare tire asi yutkati karila
Chirayu Parvata Dike Kata Jana Gela. When they arrived at the seashore, they conferred among themselves. Then some of them sought out Sri Chaitanya Mahaprabhu at Chataka Parvat. Придя на берег, преданные стали решать, куда идти дальше. Некоторые из них отправились искать Шри Чайтанью Махапрабху к Чатака Парвате. Purva Dishaya Chale Swarupa Lana Kata Jana Sindhu Tire Karena Prabhura Anveshana. Swarup Damodar proceeded east with others, looking for the Lord on the beach or in the water. Сварупа Дамодара вместе с другими пошел на восток, высматривая Господа на берегу и в воде. Vishada Vivala Sabha Nahika. Vishade Vivala Sabha Nahika Chaitanya. Tabu Preme Bule Kare Prabhuda Anveshana. Everyone was overwhelmed with moroseness and almost unconscious, but out of ecstatic love they continued to wander here and there, searching for the Lord. Все были убиты горем и почти лишились чувств, и только экстатическая любовь давала им силы продолжать искать Господа. Dekena eka jliya aise kande alakai ase kande nache gaya bale hari hari. Passing along the beach, they saw a fisherman approaching with his net over his shoulder, laughing, crying, dancing, and singing. He kept repeating the holy name, Hari, Hari. Когда преданные шли по берегу, они вдруг увидели идущего им навстречу рыбака с сетью через плечо. Тот то смеялся, то плакал, то танцевал и пел, не переставая повторять святое имя Хари, Хари. Jali yada chesta deki sabara chamatkara. Swarupa Gosani Katare Puchena Samachara. Seeing the activities of the fishermen, everyone was astonished. Swarup Damodar therefore asked him for information. Поведение рыбака всех удивило. Сварупа Дамодара Госвами принялся его расспрашивать. Kaha Jaliya e dike dekila eka jana tomada e dasha kene kahata karana. My dear fisherman, he said, why are you behaving like this? Have you seen something hereabouts? What is the cause of your behavior? Please tell us. Почтенный рыбак сказал он, почему ты ведешь себя таким образом? Может, ты кого-то видел? Скажи нам, в чем дело? Jaliya kahe ihaneka manushya adekila jala vahite eka mritaka mora jale aila. The fisherman replied, I have not seen a single person here, but while casting my net in the water, I caught a dead body. Рыбак ответил, я не видел здесь ни одной живой души, но в море я поймал в своей сети мертвеца. Vada matsya bali ami utai lunatane mritaka dekite mora baya hailamane. I lifted it with great care, thinking it a big fish, but as soon as I saw it was a corpse, great fear arose in my mind. Я стал осторожно вытаскивать сети, думая, что в них попалась большая рыба, но когда увидел, что это мертвец, я очень перепугался. Jala kasaite tada anga sparsha haila sparsha matre se bhuta hridaye pashila. As I tried to release the net, I touched the body, and as soon as I touched it, a ghost entered my heart. Высвобождая сети, я коснулся мертвого тела, и тут же в мое сердце вселился какой-то дух. So I was saying in the beginning, the devotees, when I first joined, they did this drama. Как я уже говорил, когда только присоединился, преданные поставили спектакль по этой истории. So there was one devotee named Narada Muni. He was especially animated person. И там был один преданный, которого звали Нарада Муни. Он был такой особенный преданный.
артистичный. He loved to talk about Krishna book. He was the first devotee I saw on Harinam. Это был первый преданный, которого я увидел на Харинаме. Он там стоял один и в таком экстазе танцевал и пел. So he was the fisherman in this drama. Он в этом спектакле играл рыбака. So I'll never forget, and he was just running all over like crazy. Ghost, 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 ah, ghost, ghost. It really made me appreciate devotees to see somebody that could just, be so lively. Я никогда не забуду, когда он вот так вот бегал по сцене туда-сюда и кричал «Привидение, привидение!». И тогда я оценил преданных, потому что они так живо это все описывали с таким энтузиазмом. And there were just a few devotees who had somehow read the book and had gone some kind of translation. Okay. Vaye kampa haila mora netre vahi jala gadgada vani roma utila sakala. I shivered in fear and shed tears. My voice faltered and all the hairs on my body stood up. Я задрожал от страха и заплакал. Голос перестал слушаться меня, и волосы на теле встали дыбом. Kiba Brahma Daicha Kiba Bhuta Kahane Nayaya Darshana Matre Manusyada Paishe Sehikaya. I do not know whether the corpse I found was a ghost of a dead Brahmin or an ordinary man, but as soon as one looks at it, the ghost enters one's body. Я не знаю, был ли то дух умершего брамана или дух обычного человека, но дух этот вселяется в вас от одного взгляда на этого мертвеца. That's why he was going Hari Hari Hari. Поэтому он повторял Хари Хари Хари. Sharira Digalatada Hata Pancha Shata Ekeka Ashtapadatara Tina Tina Hata. The body of this ghost is very long, 5 or 7 cubits. Each of its arms and legs as much as 3 cubits long. Тело этого духа очень длинное, 5-7 локтей. Его руки и ноги, каждая локтя по 3. Asti, Sandi, Chutile, Charma, Kade, Nadi, Gade, Taha Deki, Prana, Kara, Nahi, Rahe, Dade. Its joints are all separated completely slack. No one can see it and remain alive in his body. Все его суставы разошлись и болтаются под кожей. От одного вида этого мертвеца можно умереть. Mada Rupadai Rahe Uttananayana Kabu Gon Gon Kade Kabu Rahe Achetana. The ghost has taken the form of a corpse, but he keeps his eyes open. Sometimes he utters sounds, gon, gon, and sometimes he remains unconscious. Этот дух принял образ мертвеца, но его глаза раскрыты. Иногда он произносит какие-то звуки наподобие гон-гон, а иногда теряет сознание. Sakshat Dekde Chon More Paila Se Buddha Mui Maila Mora Kaiche Jive Street. I have seen that ghost directly and he is haunting me. But if I die, who will take care of my wife and children? Какой-то бес вселился в меня с тех пор, как я увидел это привидение. Но если я умру, кто позаботится о моей жене и детях? Seta Bhuta Rakata Kahana Nayaya Ojatani Yaichon Yadi Se Bhuta Chadaya. The ghost is certainly very difficult to talk about, but I'm going to find an exorcist and ask him if he can release me from it. Мне о нем даже говорить и то трудно, но я ищу кого-то, кто поможет мне изгнать этого духа. Eka Ratre Buli Matsya Mariye Nirjane Bhuta Preta Amarana Lage Nisingha Smarane. I wander all night killing fish in solitary places, but because I remember
the hymn of Lord Nishinga, ghosts do not touch me. Я всегда рыбачу один по ночам. В безлюдных местах я делаю свое дело, убиваю рыбу. Но поскольку я всегда помню мантру Господа Нарисимхи, привидения меня не трогают. Hey Bhuta Nishinga Name Chapaye Duigune Kahara Akara Dekite Baya Lage Mani. This ghost, however, overcomes me with redoubled strength when I chant the Nishinga mantra. When I even see the form of this ghost, great fear arises in my mind. Однако это привидение завладевает мной с удвоенной силой, когда я произношу мантру Нарисимхи. Один вид этого духа наводит на меня ужас. Otana Yahiya Ami Nisheda Tomare Tahan Gele Se Bhuta Lagibe Sabare. Do not go near here. I forbid you. If you go, that ghost will catch you all. Я запрещаю вам ходить туда, иначе этот дух обязательно схватит вас всех. Eta Shuni Swarupta Stani Sabha Tatvajani Shalayare Kichu Kaya Sumuduravani. Hearing this, Swarup Damodar could understand the full truth of the matter. He spoke very sweetly to the fisherman. Услышав это, Сварупа Дамодара сразу понял, в чем дело, и стал утешать рыбака. Ami Bada Ojajani Bhuta Chadayite Mantra Padi Shrihasta Dila Tahara Matate. I am a famous exorcist, said, and I know how to rid you of this ghost. Then he chanted some mantras and placed his hand on top of the fisherman's head. «Я знаменитый заклинатель духов», — сказал Сварупа Дамодара. «Я знаю, как избавить тебя от этого привидения». Он прочел несколько мантр и возложил руку на голову рыбаку. Dina Chapada Mare Kahe Bhuta Palayila Vayana Paya Bali Suskira Kandila. He slapped the fisherman 3 times and said, "Now the ghost has gone away. Don't be afraid." And saying this, he pacified the fisherman. Затем он дал 3 пощечины рыбаку и сказал: «Дух изгнан, тебе нечего больше бояться». Этими словами он успокоил рыбака. Eka preme are baya dviguna astira baya amsa gela se hoila kichu gira. The fisherman was affected by ecstatic love, but he was also fearful. He had also become doubly agitated. Now that his fear had subsided, he had become somewhat normal. Рыбак был охвачен экстатической любовью, но в то же время его терзал страх. Это будоражило его вдвойне. Теперь же, когда его страх прошел, он почти вернулся в нормальное состояние. Swarup kahe yanre tumi kada bhuta gyana bhuta nahe keno Krishna Chaitanya Bhagavan. Swarup Damodar said to the fisherman, "My dear sir, the person you are thinking is not a ghost, is actually, the person you are thinking is a ghost, is not actually a ghost, but is the Supreme Personality of Godhead, Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu." Сварупа Дамодара сказал рыбаку: «Уважаемый, тот, кого ты принял за привидение, на самом деле никакое не привидение. Это Шри Кришна Чайтанья Махапрабху, Верховная Личность Бога». Because of ecstatic love, the Lord fell in the sea, and you've caught him in your net and rescued him. Охваченный экстатической любовью, Господь бросился в море, и ты спас его, поймав в свои сети. Krishna Premodaya Bhuta Preta Gyane Tomara Haila Mahabhaya.
Simply touching him has awakened your dormant love for Krishna. Because you thought he was a ghost, you were very much afraid of him. Одно прикосновение к нему пробудило дремавшую в тебе любовь к Кришне, но сочтя его привидением, ты испугался его. Now that your fear is gone and your mind is peaceful, please show me where he is. Теперь, когда твой страх прошел и ум успокоился, отведи меня к нему. Jalaya kahe prabhura dekyachon bara. Teno nahena e ati vikrita akara. The fisherman replied, I've seen the Lord many times, but this is not him. This body is very much deformed. Рыбак ответил, я видел Господа много раз, но это не он. Тело, вытащенное мной, изменено до неузнаваемости. Sarupakahe tanrahaya prema ravikara asti sandi chadehaya ati dirghakara. Chaitanya said, the Lord's body becomes transformed in his love of God. Sometimes the joints separate and it becomes very much elongated. Сварупа Дамодара сказал, тело Господа преображается от любви к Кришне. Иногда его кости расходятся в суставах, и все тело удлиняется. Shuni se jalaya anandita haila sabha lana gela maha prabhure de kaila. Hearing this, the fisherman became very happy. He brought all the devotees with him and showed them Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Рыбак обрадовался, когда услышал это. Он повел за собой преданных и показал им тело Шри Чайтаньи Махапрабху. Bhumite padi ache prabhu dirga sabakaya jale sweta tanu valu lagi yache gaya. The Lord was lying on the ground, his body elongated and bleached white by the water. He was covered to the foot with sand. Господь лежал на земле, его тело вытянулось и побелело от воды. Он весь от макушки до стоп был покрыт песком. Ati dirga shitila tanu charma nakaya dura pata utanagare anana nayaya. The Lord's body was stretched and his skin was slack and hanging loose. To lift him and take him the long distance home would have been impossible. Тело Господа вытянулось, его кожа растянулась и обвисла. В этом состоянии поднять его, отнести домой в такую даль было невозможно. Ardra kopina durakare sushka parana ahirvase shoyaila baluka chadana. The devotees removed his wet undergarment and replaced it with dry one. Then lying the Lord on an outer cloth, they cleaned the sand from his body. Преданные сменили его мокрую каупину на сухую, затем, положив его на бахирвасу, очистили его тело от песка. Sabe mele uchakare karena sankirtane uchakare Krishna nama kahena prabhudakama. They performed sankirtan, loudly chanting the holy name of Krishna into the Lord's ear. Все они совершали санкиртану, громко произнося святое имя Кришны на ухо Господу. Chane prabhukane shabda paja shila unkara kariya prabhu. After some time, the sound of the holy name at the ear of the Lord, who immediately got up, making a great noise. Спустя некоторое время звук святого имени проник в ухо Господа, который тут же с громким возгласом вскочил на ноги.
Tite Pasti Saba Lagila Nijastane Arda Baye Iti Uti Karena Darshane. As soon as he got up, the bones assumed the proper places. With half external consciousness, the Lord looked here and there. Как только он поднялся, все его кости встали на место. Еще не полностью придя в себя, Господь стал озираться по сторонам. Dashaya Mahaprabhu Rahena Sarvakala Antardasha Vaya Dasha Arda Vaya Ara. The Lord remained in one of the three different states of consciousness at all times, internal, external, and half. Господь попеременно пребывал в одном из трех состояний сознания. Иногда он был полностью сосредоточен внутри, иногда приходил во внешнее сознание, иногда находился в промежуточном состоянии. Antardashara Kichu Gora Kichu Baya Gana Sehi Dasha Kahe Bhakta Arda Baya Nama. When the Lord was deeply absorbed in internal consciousness, but he nevertheless exhibited some external consciousness, the devotees called his condition Arta Baya, or half external consciousness. Когда Господь был погружен в себя, но вместе с тем отчасти осознавал внешний мир, преданные называли его состояние Арда-Бахья, что значит полусознательное состояние. And the Lord was deeply absorbed in internal consciousness, but he nevertheless exhibited some external consciousness. Arda Baye Kahena Prabhu Pralapa Vachane Akashe Kahena Prabhu Shunena Bhakta Gane. In this half external consciousness, Chaitanya Mahaprabhu talked like a madman. Находясь в этом полусознательном состоянии, Шри Чайтанья Махапрабху разговаривал как безумный. The devotees could distinctly hear him speaking to the sky. Преданные слышали, как он что-то говорил, обращаясь к небу. Kalindi Dekiya Ami, Kalena Vrindavana, Deki Jala Krida Karena, Rajendra Nandana. Seeing the river Yamuna, he said, I went to Vrindavan. There I saw the son of Nanda Maharaj performing his sporting pastimes in the water. Увидев Ямуну, сказал он, я отправился во Вриндаван, и там я увидел, как сын Махараджи Нанды играет в воде. Radhikari Gopi Gana Sange Ekatra Meli Yamunara Jale Maha Range Karena Keli. Lord Krishna was in the water of the Yamuna in the company of the gopis, headed by Srimati Radharani. They were performing pastimes in a great sporting manner. Господь Кришна играл в водах Ямуны вместе с гопи во главе со Шримати Радхарани. О, как они резвились и играли! Chire Rahi Deki Ami Saki Gana Sange Eka Saki Saki Gane Dekaya Se Rangaya. I saw this pastime as I stood on the bank of the Yamuna in the company of the gopis. One gopi was showing some other gopis the pastimes of Radha and Krishna in the water. Я наблюдал эти игры, стоя на берегу Ямуны рядом с другими гопи.
Одна гопи показывала другим, как Рада и Кришна играют в воде. I'll be back shortly. Kare. Sukshma Shukla Vastra Paridana Krishna Lana Kanta Gana Kaila Jala Bhagahana Jala Kali Rachila Santana. All the gopis entrusted their silken garments and ornaments to the care of their friends, and then put on fine white cloth. Lord Krishna, taking his beloved gopis with him, bathed and performed nice pastimes in the water of the Jamuna. Все гопи поручили сторожить свои шелковые одежды и украшения своим подругам и облачились в тонкие белые одежды. Господь Кришна со своими любимыми гопи купался и резвился в водах Ямуны. Gopi Gana Hari Nira Sanghe. My dear friends, just see Lord Krishna's sporting pastimes in the water. Krishna's restless palms resemble lotus flowers. He's just like the chief of mad elephants, and the gopis who accompany him are like she-elephants. Мои дорогие подруги, лишь взгляните на игры Господа Кришны в воде. Проворные ладони Кришны напоминают цветки лотоса. Сам он подобен вожаку пьяных от любви слонов, а гопи похожи на идущих за ним слоних. Arambila Jala Kele, Anyon Ye Jala Pela Pele, Uta Duri Varsha Jala Jara, Sabe Jaya Pari Jaya, Nahi Kichu Nisjaya, Jala Yuda Badila Apara. The sporting pastimes in the water began, and everyone started splashing water back and forth. In the tumultuous showers of water, no one could be certain which party was winning and which was losing. This sporting water fight increased unlimitedly. Начались игры в воде, и все стали брызгать водой друг в друга. В шуме и гаме под потоками воды никто не мог понять, кто побеждает, а кто терпит поражение. Накал этого сражения в воде все нарастал и нарастал. Varshe Stireta Did Sinche Shama Navagana Gana Varshe Tadit Upare Saki Ganera Nayana Trishita Chataka Gana Sayamrita Suke Panakare. The gopis were like steady streaks of lightning, and Krishna resembled a blackish cloud. The lightning began sprinkling water upon the cloud, and the cloud upon the lightning. Like thirsty chakata birds, the eyes of the gopis joy drank the nectar ocean from that cloud. Гопи были подобны застывшим молниям, а Кришна темной туче. Эти молнии стали поливать водой тучу, а туча отвечала им тем же. Точно томимые жаждой птицы чатака, глаза гопи радостно пили потоки нектара, лившиеся на них из тучи. I'm sorry, you have no sound again. It comes and goes. Now it's gone. The fight began, they splashed water on one another. Then they fought
Когда началось сражение, они стали брызгать друг друга водой. Потом они стали сражаться рука к руке, затем лицо к лицу. После этого грудь к груди, потом зуб к зубу и в самом конце ноготь к ногтю. Sahasrakari jala seke, sahasra netre gopi deke, sahasra pade nikatagamane, sahasra mukha chumbane, sahasra vapu sangame, gopi marma shune, sahasra kane. Thousands of hands splashed water, and the gopis saw Krishna with thousands of eyes. With thousands of legs they came near him, and they kissed him. With thousands of faces, thousands of bodies embraced him. The gopis heard his joking words with thousands of ears. Тысячи рук брызгали в Кришну водой, 1000 глаз гопи взирали на Кришну. 1000 ног они приближались к нему, и 1000 уст целовали его. 1000 тел обнимали его, и 1000 ушей слушали его шутки. Krishna Dada Lana Bale Gela Kanta Dagdav Jale Chadila Tahan Yahan Agada Pani Teno Krishna Kanta Dari Base Jaleru Pari Gajot Kate Yaiche Kamalini. Krishna forcibly swept Radharani away and took her into the water up to her neck. Then he released her where the water was very deep. She grasped Krishna's neck, however, and floated on the water like a lotus flower, plucked by the trunk of an elephant. Кришна силой увлек Радharani на глубокое место, где вода была ей по шею, а потом потолкнул туда, где было еще глубже. Она хватилась за его шею и плавала на воде, словно лотос, сорванный хоботом слона. Yatta Gopa Sundari, Krishna Tata Rupa Dari, Sabara Vastra Karila Harane, Yamuna Jala Nirmala, Anga Kare Jalamala, Suke Krishna Kare Darashane. Krishna expanded himself into many forms as there were gopis and then took away all the garments that covered them. The water of the river Jamuna was crystal clear, and Krishna saw the glittering bodies of the gopis in great happiness. Кришна, распространив себя, оказался подле каждой гопи и сорвал с них одежду. Вода в Ямуне была кристально чистой, и Кришна наслаждался видом сверкающих тел гопи. So this is somehow it's given to us, and if we read it properly, we get purified and freed from lust. Это дано нам для того, чтобы, если мы будем читать это с преданностью, то это освободит нас от вожделения. Nilata Saki Chaya Kaila Karo Saya Taranga Haste Pacha Samarpila Keha Mukta Kesha Pasha Age Kaila Adovasa Haste Keha Kanchuli Dari. The lotus stems were friends of the gopis and therefore helped them by offering them lotus leaves. The lotuses pushed their large round leaves over the surface of the water with their hands, and the waves of the gopi of the Jamuna to cover the gopis' bodies. Some gopis undid their hair and kept it in front of them as dresses to cover their bodies, and used their hands to cover their breasts. So they had very long hair. Стебли лотосов дружили с гопи, поэтому дали им свои листья. Волнами Ямуны, как руками, они перенесли свои большие круглые листья и укрыли ими ногих гопи. Кто-то из гопи распустил свои косы и прикрылся ими. При этом руками, как блузками, они закрывали свои груди. Krishnara Kalaha Radha Sane Gopi Gana Sehe Chane Emabja Vane Gela Lukaite Akanta Vapu Jale Paishe Muka Matra Jala Base Padme Muke Napari Chinite. Then Krishna quarreled with the Gop Radharani, and all the gopis hid themselves in a cluster of white lotus flowers. They submerged their bodies up to their necks in the water. Only their faces floated above the surface, and their faces were indistinguishable from the lotuses.
Кришна стал припираться с Радарани, и все другие гопи тем временем попрятали в зарослях белых лотосов. Они погрузились в воду по шею, и только их лица виднелись над водой, словно это белые лотосы. Eta Krishna Radhasane Kailaye Achilamane Gopi Gana Anvishite Gela Tabe Radha Smukshmamati Janiya Sakirastiti Saki Maje Asiyami Lila. In the absence of the other gopis, Lord Krishna behaved with Srimati Radharani as freely as he desired. When the gopis began searching for Krishna, Srimati Radharani, being very fine intelligence and thus knowing the situation of her friends, immediately mingled in their midst. Оказавшись наедине со Шримати Радарани, Господь Кришна стал позволять себе всевозможные вольности с ней. Когда гопи отправились на поиски Кришны, прозорливая Шримати Радарани, зная, где скрываются ее подруги, немедленно затерялась между них. Yena emabja jale base tata nilabja tare pase asi asi korae milana. And as many as they came closer together, the light with great amusement. На воде плавало много белых лотосов, и рядом с ними появилось столько же голубых. Когда они приблизились друг к другу, между ними завязалось сражение. Гопи, стоявшие на берегу Ямуны, с огромным наслаждением созерцали эту сцену. In the water in separate couples, the bluish lotuses of Krishna's hand. Когда из воды появились пары приподнятых грудей гопи, напоминающих округлые тела птиц Чакравака, тут же появились голубые лотосы рук Кришны, готовые их спрятать. Chakravakala. Тут же из воды появились красные лотосы рук гопи, чтобы помешать голубым лотосам похитить белых птиц Чакравака. Так между красными и голубыми лотосами завязалась схватка. Padmodpala Achetana Chakravaka Satchetana Chakravake Padma Ashwadaya Ihan Dunhara Utastiti Dharma Haila Vipariti Krishnada Raja Aishe Nyaya. Blue and red lotuses flowers are unconscious objects, whereas Chakravakas are conscious and alive. Nevertheless, an ecstatic of the blue lotuses begin to taste the Chakravakas. This is a reversal of their natural behavior. But in Lord Krishna's kingdom, such reversals are a principle of his pastime. Голубые и красные лотосы не обладают сознанием, тогда как птицы Чакравака наделены сознанием и жизнью. Но несмотря на это, охваченные экстазом любви, голубые лотосы, вопреки своей природе, принялись наслаждаться чакраваками. Впрочем, в царстве Господа Кришны такие чудеса – обычное дело. Generally, the Chakravaka bird tastes the lotus flower, but in Krishna's pastimes, the lotus, which is usually lifeless, tastes the Chakravaka bird.
Как правило, чакраваки наслаждаются лотосами, но в играх Кришны лотос, который не обладает сознанием, наслаждается птицей чакравака. Mitra sahavasi chakravake luteyasi Krishnara raje aiche vyavaha aparichita sushatura mitra rake utpala ebada chitra ebada viroda alankara. The blue lotuses are friends of the sun god, and though they live together, the white lotuses plunder the Chakravaka. The red lotuses, however, blossom at night, and are therefore strangers or enemies to the Chakravaka. Yet in Krishna's pastime, the red lotuses, which are the hands of the gopis, protect their Chakravaka breasts. This is a metaphor of contradiction. Голубые лотосы дружат с богом солнца и потому, казалось бы, должны жить в согласии с чакраваками, но они решили похитить чакравак. И наоборот, красные лотосы распускаются ночью и потому вроде должны враждовать с чакраваками. Но в играх Кришны красные лотосы, руки гопи, встали на защиту чакравак и их груди. Это метафора, основанная на противоречии. Because the blue lotus flower blossoms with the rising of the sun, the sun is a friend of the blue lotus flower. The Chakravaka birds also appear when the sun rises. Therefore, the Chakravaka and blue lotuses meet. Although the blue lotus is a friend of the sun, in Krishna's pastimes, it nevertheless plunders their mutual friend, the Chakravaka. Normally, Chakravakas move about where as lotus flowers stand still, but wherein Krishna's hands, which are compared to the blue lotus, attack the breast of the gopis, which are compared to Chakravakas. This is called a reverse analogy. At night, the red lotus blossoms, whereas in the sunlight it closes. Therefore, the red lotus is an enemy of the sun and is unknown to the sun's friend, the Chakravaka. The gopis' breasts, however, are compared to Chakravakas and their hands to red lotus protecting them. This is a wonderful instance of reverse analogy. Поскольку голубые лотосы расцветают с восходом солнца, солнце называют другом голубых лотосов. Птица чакравака тоже просыпается на рассвете, и это роднит ее с голубым лотосом. Но хотя голубой лотос дружит с солнцем, в играх Кришны он нападает на своего товарища чакраваку. Обычно чакравака передвигаются с места на место, тогда как голубые лотосы неподвижны. Но здесь руки Кришны, которых сравнивают с голубыми лотосами, нападают на груди гопи, которых сравнивают с чакраваками. Такой прием называется обратным уподоблением. Розовые же лотосы, наоборот, ночью цветут, а с восходом солнца закрываются. Поэтому розовый лотос считается врагом солнца, и друг солнца чакравака не видит с ним знакомства. Однако здесь груди гопи, которые сравниваются с чакраваками, защищаются их руками, которые сравнивают с розовыми лотосами. Так возникает очень красивое обратное уподобление. Atishayokti virodha basa Dui alankara prakasha Kare Krishna prakata dekaila Yaha kare ashvadana anandita moramana Netra karna yugma judaila. Chaitanya Mahaprabhu continued, in his pastimes, Krishna displayed the two ornaments of hyperbole and reverse analogy. Facing them brought gladness to my mind and fully satisfied my eyes and ears. Шри Чайтанья Махапрабху продолжал. В своих играх Кришна прибегал к двум поэтическим украшениям – гиперболе и противоречивой аналогии. Наслаждение ими принесло радость моему сердцу и насытило мои глаза и уши. Aiche vichitra krita kari kire aila shihari sange lana stava kanta gana ganda taila mardana amalaki udvartana seva kari tire sakidana. After performing such wonderful pastimes, Lord Sri Krishna went up to the shore of the Jamuna River, taking with him all his beloved gopis. Then the gopis on the riverbank rendered service by massaging Krishna, and the other gopis with scented oil
and smearing paste of amalaki fruit on their bodies. Yeah. После этой удивительной лилы Господь Шри Кришна вышел на берег Ямуны вместе со своими возлюбленными гопи. Там на берегу гопи принялись служить Кришне и другим гопи, натирая их тела ароматическими маслами и пастой из плодов амалаки. Punarapi Kaila Snana, Suska Vastra Vedana, Vatna Mandire Kaila Adamana, Vrinda Krita Sambara Ganda Pushpa Alankara, Vanya Veshe Kodila Rachana. Then they all bathed again, and after putting on dry clothing, they went to a small jeweled house where the Gopi Vrinda arranged to dress them in forest clothing by decorating them with fragrant flowers, green leaves, and all kinds of other ornaments. Затем они все снова омылись и, надев сухие одежды, вошли в небольшую беседку из самоцветов, где гопи по имени Вринда приготовила для них одежды из благоухающих лесных цветов, зеленых листьев и всевозможные другие украшения. Vrindavane Charulata Adbhuta Taharakata Varamasa Tare Kula Pala Vrindavane Devi Gana Kunja Dasi Yata Jana Palapadi Ani Yatsakala. In Vrindavan, the trees and creepers are wonderful because throughout the entire year they produce all kinds of fruits and flowers. The gopis and maidservants in the bowers of Vrindavan picked these fruits and flowers and brought them before Radha and Krishna. Во Вриндаване все деревья и лианы необычны, они приносят всевозможные плоды и цветы круглый год. Гопи и служанки в лесных беседках Вриндавана собирают эти плоды и цветы и приносят их Раде Кришне. Uttama samskarakari bada bada tali bari ratna mandire pindara upari bhakshanara kramakari dari eche sari sari lage asana vasi bharata. The gopis peeled all the fruits and placed them together on large plates on the platform in the jeweled cottage. They arranged the fruit in orderly rows for eating, and in front of it they made a place to sit. Гопи очистили от кожуры плоды и поместили их на большие подносы, поставив их на возвышение в беседке самоцветов. Плоды на подносах были аккуратно разложены, и перед ними гопи устроили места для сидения. Nare Ketla Nana Jati Eka Amra Nana Bhati Kala Koli Vivida Prakara Panasa Karjuga Kamala Naranga Jama Santara Draksha Vadama Mayauya Yatahara. Among the fruits were many varieties of coconuts and mangoes, bananas, berries, jackfruits, dates, tangerines and oranges, blackberries, santaras, grapes, almonds, and all kinds of dried fruit. Среди фруктов было множество сортов кокосов и манго, бананов, ягод, джекфрутов, фиников, мандаринов, апельсинов, ежевики, сантары, винограда, миндаля и всевозможных сухофруктов. Kara Muja Chirikatala Keshuda Pani Pala Mrinala Bilva Pilu Dadim Badi Yata Kona Deshe Kada Kyati Vrindavani Sabapati Sahasra Jati Leka Yaya Kata. There were cantaloupes, chirika, palm fruits, keshuris, keshuras, water fruits, lotus fruits, bale pilus, pomegranates, and many others. Some of them are variously known in different places, but in Vrindavan, all of them are always available in so many thousands of varieties that no one can it. Там были мукусные дыни, кширики, плоды пальмиры, кешуры, водяные каштаны, плоды лотосов, бель, пилу, гранаты и многое другое.
В разных местах эти плоды называются по-разному, но во Вриндаване растут тысячи разновидностей этих плодов, так что их даже невозможно все перечислить. Vrindavan still has a great variety of fruits and flowers. Во Вриндаване до сих пор есть большое разнообразие фруктов и цветов. But of course, by Kali Yuga, it's reducing every year. Ну, конечно, сейчас во время Кали-юги каждый год их становится все меньше и меньше. Ganga Jala Amrita Keli Piyusha Granti Karpura Keli Sarapuri Amriti Padmachini Kanda Chiri Sarabriksha Gare Kare Nana Bhaksha Radha Yaha Krishna Magi. At home, Radharani had made various types of sweetmeats from milk and sugar, such as Ganga Jala, Amrita Keli, Piyusha Granti, Sarpura Keli, Sarpuri Amrita. Bhakshira Paripati Deki Krishna Haila Mahasuki Vasi Kaila Vanya Bodhana Sangelana Saki Gana Radha Kaila Bodhana Dune Kaila Mandire Shayana. When Krishna saw the very nice arrangement of food, he happily sat down and made a forest picnic. Then after Srimati Radharani and her gopi friends partook of the remnants, Radha and Krishna lay down together in the jeweled house. Когда Кришна увидел такое разнообразие угощений, он радостно уселся и начал лесной пир. После того, как он отведал всех угощений, Шримати Радхарани и ее подруги Гопи доели все, что осталось у него на тарелке, а затем Рада и Кришна возлегли в беседке из самоцветов. Keha Kare Vijana Keha Para Sambhahana Keha Karaye Tambula Vakshana Radha Krishna Nidra Gela Saki Gana Shayana Kaila Deki Amara Suki Kaila. Some of the gopis fanned Radha and Krishna, and others massaged their feet, and some fed them betel leaves to chew. Then Radha and Krishna fell asleep. All the gopis also lay down. When I saw this, my mind was very happy. Некоторые из гопи обмахивали Раду и Кришну опахалами, другие растирали им стопы, а третьи подносили им листья бетеля. Когда Рада и Кришна уснули, все гопи тоже легли отдыхать. Я был так счастлив видеть это. Kali Moradari, Maha Kola Halikari, Tumi Saba Ihan Lana Aila, Kanha Yamuna Vrindavana Kanha, Krishna Gopi Gana, Se Sukha Banga Kadaila. Poetry in motion. Suddenly all of you created a great tumult and picked me up and brought me back here. Where now is the river Jamuna? Where is Vrindavan? Where are Krishna and the Gopis? You have broken my happy dream. В этот самый миг все зашумели, забрали меня и вернули сюда. Куда подевалась Ямуна? Где Вриндаван? Где Кришна и где Гопи? Вы прервали мой счастливый сон. Eteke kahite prabhuda kevala bhaya haila sarupa gosainini deki tanhara puchila. Speaking in this way, Sri Chaitanya Mahaprabhu fully returned to external consciousness. Seeing Sarup Damodar Goswami, the Lord questioned him. Произнеся это, Шри Чайтанья Махапрабху окончательно вернулся во внешнее сознание. Увидев Сварупу Дамодару Госвами, Господь обратился к нему с вопросом.
Ihan kene tomara amare lana ila Swarupa Gosani Tabe Kohite La Gila. Why have you brought me here? He said. Then Swarup Damodar answered him. Зачем ты привел меня сюда? Спросил он. Сварупа Дамодара ответил ему. Yamunara Brahmi Tumi Samudre Padila Samudra Tarange Asiyeta Duraya. You mistook the sea for the river Jamuna and you jumped into it. You have been carried to this far by the waves of the sea. Ты принял океан за Ямуну, сказал Сварупа Дамодара, и прыгнул в него. Океанские волны подхватили тебя и унесли в такую даль. Jalaya Jalay Kare Toma Utaila Tomare Parashe Preme Mata. This fisherman caught you in his net and rescued you from the water. Because of your touch, he is now mad with ecstatic love for Krishna. Этот рыбак поймал тебя в своей сети и вытащил из воды. Прикоснувшись к тебе, он обезумел от экстатической любви к Кришне. Sabe Ratri Sabe Vedai Tomare Anvishya Jalayara Mukeshni Ayanu Asya. Throughout the night, we all walked about in search of you. After hearing this from the fishermen, we came here and found you. Всю ночь напролет мы проходили в поисках тебя, и только когда мы услышали рассказ этого рыбака, мы пришли сюда и нашли тебя. Tumi Murcha Chale Vrindavane Deka Krida Omara Murcha Deki Sve Mane Pai Pida. While apparently unconscious, you witnessed the pastimes in Vrindavan. We saw you unconscious. We suffered great agony in our minds. Пока ты как будто был без сознания, ты наблюдал игры во Вриндаване, но мы, когда увидели тебя в таком состоянии, были вне себя от горя. Krishna Nama Laite Tomara Arda Baya Haila Tataye Papa Taha Yeshunila. When we chanted the holy name Krishna, we came to semi-consciousness, and we have all been hearing you speak like a madman. Когда же мы стали громко петь святое имя Кришны, ты частично пришел в себя, и мы слушали твои безумные речи. Prabhu Kahe Swapne Deki Galena Vrindavane Deki Krishnasa Karena Gopi Gana Sani. Chaitanya Mahaprabhu said, in my dream I went to Vrindavan, where I saw Lord Krishna perform the rasa dance with the gopis. Шри Чайтанья Махапрабху сказал, во сне я оказался во Вриндаване, где увидел Господа Кришну, который танцевал танец раса вместе со всеми гопи. Jalakrita Kari Haila Vanye Bojane Deki Ami Pralapa Kailun Ena Laya Mane. After sporting in the water, Krishna enjoyed a picnic. We can understand that after seeing this, I must certainly have talked like a madman. После развлечений в воде Кришна наслаждался лесным пиром. Нет ничего удивительного в том, что, увидев все это, я стал говорить как безумец. Tabe Swarupa Saitane Snana Karena Prabhure Lana Gare Aila Anandita Hana. Therefore, thereafter, Swarup Damodar Goswami had Lord Chaitanya bathe in the sea and then very happily brought him home. Затем Сварупа Дамодара Госвами помог Господу Шри Чайтанье Махапрабху омыться в океане и очень счастливый вернулся с ним домой. Eta Tahin Prabhata Samudra Patana Iha Ye Shunapaya Chaitanya-charana. Thus I have described the incident of Lord Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu's falling in the ocean. Anyone who listens to this pastime will certainly attain shelter at the lotus feet of
Shri Chaitanya Mahaprabhu. So many blessings we get from reading this. Итак, я рассказал, как Господь Шри Чайтанья Махапрабху бросился в океан. Любой, кто слушает об этой лиле, обязательно обретет прибежище у лотосных стоп Шри Чайтаньи Махапрабху. If we get to last verse, Sri Rupa Raghunatha Pada Yadayat Chaitanya-charitamrita Kahe Krishna Das. Bring it to lotus feet of Rupa and Raghunath, always desiring their mercy. I, Krishna Das, narrate Sri Chaitanya-charitamrita, following in their footsteps. Молясь у лотосных стоп Шри Рупы и Шри Рагунатхи, уповая на их милость и следуя за ними, я, Кришнадас, рассказываю Шри Чайтанью-чаритамриту. Yogamaya, are you there? No, she's not here. Are you operating today? Huh? Did she set it up or you? No. Okay, well, then thank you all very much. Chaitanya-charitamrita ki